sababu we have different shock absorbers. Yes. Our shock absorbers are different. 2, we also come from different backgrounds. His home is very different from your home. It is very different from my home. Yes. And maybe we might be going through the same challenge. But the way my family handles that challenge is very different from the way the family handles the challenge. So in short, it depends with the background in umetoka. One, that is one. It depends with the background of mtu umetoka. Okay. 2, yes. Kabla tuendelee hiyo swali lingine tungejiuliza huyu kijana mwenye anataka kucommit suicide ni nani? Angalia, tunaangalia teen suicide. Yes. Teen suicide ni kusema ni katikati ya kijana mwenye ako na miaka 12 mpaka miaka around 24. Kwa sababu from 11 to 12 tunaita preteen stage. Then from 13 to 19 tunaita teen age. Then we have 20 to 24 post-teen age. This is the time yule kijana kitu ya kwanza anaji-identify. Remember, yeye si mtoto na yeye si mtu mzima. But the society expects him or her to behave like an adult. Kwa sababu kama ni msichana ashaanza kumea nini? Matiti. So when I look at her, she's an adult. I'm expecting her to behave like one. Ni sawa sawa. 2, anataka kuji-identify. I'm now a girl. And in identity, being a girl, lazima kuwe na role model. Ambaye sana sana tunasema ni mzazi. Kwa hivyo huyu msichana anaweza kuji-identify na mama yake. Huyu kijana anaweza kuji-identify na baba yake. Ama ni nani mwingine kwa society ambaye yeye mwenyewe kama mtu anataka kuwa kama yeye. So unakuta pale kuna misspellings nyingi sana za roles ambazo yeye ako supposed to play. Okay. So thank you. I think those are new insights. Now, tukirejelea chenye tumesema, what are other examples? Bwana David, do you think for example early pregnancies zinaweza changia mambo na kujiua? Yeah, of course. Mostly they are the causes mostly. Yes. And when you find maybe a girl has been rejected at home, yes. So the only way hana ile hope ati akitoka nyumbani ataenda kulea mtoto kivipi. So the only way she commits suicide. Pia kuna ile the owner of the pregnancy hamuelewi na ameruka. Oh, akina Brayo ameruka, yeah. Yes. Okay? So the same way she feels rejected, she feels betrayed. So she ends up committing suicide because it's the only way. Mzazi nyumbani amemkataa, boyfriend amemkataa, so the only way hana hope ya maisha. So she ends up committing suicide and to kill the life of the baby and her own life, and at least And what are some of other reasons as to why you think the youths wanna commit suicide? Okay, there are a lot of reasons. Yes, kindly can you list them because of time? I'll try to expand on all of them. Yeah. But I think let's list them. It should be open to all of us. Yes. One is a psychological disorder. Psychological. When one feels distressed. Yes. That is one. Yes. 2, a previous suicidal attempt. A previous suicidal attempt. Sababu unaweza kuta amejaribu si mara ya kwanza. Yes. So anataka kuactualize hiyo yenye hakuweza. So zipi unataka kuniambia mtu anaweza jaribu kujiua with all that pain alipitia tena jaribu tena? Sometimes haikuangi actualized. Let me give you a live example. Yes. Wakati nimaliza form 4, yes, my parents expected so much from me. Being the elder girl, yes, and being the example setter at home.
tunamuita second to parents. Ni mzazi wa pili, ni mzazi mdogo. Unakuta wakati mwingine brothers wanaona kama ni wewe unawasaliti kwa wazazi, wakati mwingine mzazi anaona kama wewe ndio una set bad example to the siblings. Kwa hivyo nikakaa nikaona na kweli mimi mama yangu ananichukia sana na baba yangu ananichukia sana. Na my brothers don't understand. So the best thing I could do was to kujiondoa nitoke. But nikaenda nikafikiria nitakuwa na nini? Nikachukua dawa ya monanda ile ya kupiga kupe. Nikaweka kwa glasi. Ndio hii dawa, ndio hii maji. Ndio hii nimeweka. Then nikajiuliza, nikufe niwache wengine wakikula? That is what came to my mind. Yes. So what I did, the glass plus the content, nilitupa chooni. Yes. Ati nikasema so- hapana. So now, Yes. tomorrow, now I come sit down and remember vile mzazi amenikalia, vile maisha imekuwa ngumu, especially now with the parenting, niko na watoto university, niko na wengine shule, maisha hakuna pesa. Sasa naanza kwa siku moja niliona dawa ni rahisi. So what I'm now doing is actualizing something that was there before. So in the first place hakukunywa ama hakutumia hiyo dawa. Hakutumia na Aliangalia na akapata the thought. Na kuna mwingine alitumia. Yes. Lakini ile content alitumia ilikuwa ndogo. Haingemuua. Okay. Ama hata alikunywa dosi nzuri ambayo ingemuua. Lakini bahati nzuri ama mbaya akawasaidia, akaokolewa. So this is an attempt suicide which was not successful. Okay. So when I come back to rethink of that attempt, And my swali langu ni, what makes people think that ukiweza jiua shida zote zinaisha? Because you might find that it's a very small problem. Juu kama sisi, mimi nikilelewa tulikuwa tunakosana na mzazi one way or another, lazima unapata mimi na ndugu yangu tunakosana, jirani mnakosana, penye tunafanya kazi unakosana na boss wako, but hiyo akili ya kufika ndio ujiue. Ni nini, what do you think mzazi anaweza kuwa amefanyia mtoto ili uweze kupata hiyo stress enough ya kuona the only way ni kujimaliza? Nilisema Yes. Ni psychological disorder. Okay. Ambayo unasikia uko extremely worried. Yes. Extremely worried. So tuseme ni ugonjwa hivi. For example, hata si ugonjwa. Yes. Umelala nje kama msichana. And you're now coming to visit your parent. Yes. You're only 19. You've slept outside. So unakuja nyumbani, unakuta nani? Now niko na uoga wa what will I explain to my dad? Yes. Nililala wapi? Kulingana na akili ya mzazi, definitely nilikuwa nimelala na Brian. Na maybe nilala kwa Alice. Hiyo extreme uoga, extreme worry, extreme sadness, my mother has passed on. I have not overgrown this. Bado hiyo niko na hiyo uchungu. Mama alikufa. Mzazi sina, dada yangu amekufa, my best friend. So it's a psychological disorder ambayo inaletwa na extremities of things. For example, extremes of worriness. Sisi huwa tuna worry kila wakati. Si kweli? We worry, but this is an extreme worry. We feel sad, but this is extreme. Yeah. Expectation. Una expect nifanye nini? You expect Zipporah to be a perfectionist. And then ukija kwangu ukute sitandikani mpaka vitamba. So there is that extreme. Ndio inaleta that psychological disorder. Ningeomba tu tuweze kulist this why mbona watu na commit suicide, maybe briefly tuzilist tu so that tuone vile tutaweza ziangazia zote pamoja. Okay. There is a case where you find maybe it's a family trend. Yes. It's a family history. Yes. Maybe somewhere the parents, maybe the grandparents, one of them had committed suicide. Yes. So it trends down the family. Yes. The history, maybe
the grandmother comes, maybe after some times you find an aunt, maybe after some times unapata mtoto, maybe the same ina trend down to that teen. So ni kitu inakuwa ikifanyika kwa familia, mostly kwa familia. Unapata ni historia yao, na kwa marafiki inaweza trend because there was a case I had a long time ago. Unasikia rafiki maybe wanasoma kwa darasa, unasikia huyo alijiua, na kuna vijana ambao kisikiza story walikuwa wamesema ati wataweza kujiua wote, only that one of them alijiua, huyo mwingine akajaribu, the third one was the next. So do you think even in friends when affect? Yeah, it's called impulsive behavior. Yes. Where maybe you as friends, so tunaambiwa, yes, show me your friend and I'll tell you who you are. Okay. So this inakuwa ni ile tabia nyinyi kama marafiki mmekuwa mkifanya kila kitu pamoja. You find that your friend commit suicide, imekuwa affect as a friend, then you end up pia commit suicide. It's very possible. It's very, very possible. So viewers, tutaweza kuambia pia the way you choose your friends, it's also very important, because if you have a friend who have those thoughts, pia wewe you can be dragged into them. So is there any other point, Madam Zipi? Yeah, we have emotional, yes, physical, yes, or sexual abuse. okay, one was either raped. yes, That is for those above 18, they are raped. Kama ni mtoto alidefiliwa, the teens. yes, Yeah, wakati anakaa tu chini ana imagine what happened to her, it can bring ile tu I want to end my death, kwa sababu when these people look at me wanaona ule msichana alirepiwa. Oh, so pressure inatokana na watu wengine around that. Mostly pressure ya suicide, yes, comes from the outside. Expectations of which I can't handle. yes. I can't handle. Okay, on the same point, there is mostly these teens, they are at school, and you find most of our schools, those guys who bully the students, maybe the younger ones, maybe those who are weak physically, they bully them. So when this youth anaona yeye amekuwa bullied sana, anashindwa kuambia mzazi, juu akiambia mzazi ataonekana yeye ni mwoga, akiripoti kwa mwalimu inakuwa ni a bigger case, anaenda pia tu bado kwa shida. So yeah, anaona the only way is to end. Ni unajua unataka kumaliza shida. Committing suicide ni kumaliza mashida. Na do you think hii kitu ni ya siku moja ama ni kitu ina pile kidogo until inafika point where ina explode? Rarely you can't just wake up in the morning and decide to commit suicide. Okay. There must be a force behind it. As we head to the last question of today, we'll ask you viewers kindly to subscribe to our YouTube channel U_studio and follow us on Facebook at Future in Digital. Na tutaweza kumalizia na swali la mwisho tukiuliza vijana wanajua kiaje? Which are the methods vijana wanatumia kujimada? So maybe tunaweza anza na David. Okay. There are many ways of suicidal actions and how youths are killing themselves. Yes. Mara mingi hapa Subukia consists our home area and what we've observed. Napata most of them wanajinyonga. Ile in case umefunga kamba, umeweka kwa shingo, umejinyonga, and it's very, very painful. It's so painful. So mtu anaenda maybe kwa nyumba juu anafunga kamba. Yeah, either kwa nyumba, kwa miti, anywhere that it's a ground that is higher. Alafu intentionally anaeka kamba around his neck. Yeah. And then on a swing. Yeah. Well, from those who have done it and who regret doing it, they say it's so painful. Wow. So painful. So that's one. Another method. Okay, another one ni pia kuna those ones wenye wanajirusha kwa maybe kwa boreholes,
wells, mtu anaenda anajitupa tu kwa wells. Like sometimes back tuliona a woman who was so famous akijitupa kwa well, and that not only her, most of them do that. Most of them do that, yeah. I really wonder, as viewers, what do you think watu wanapitia ndio mtu ajichukue yeye mwenyewe atembee hadi kwa borehole na ajitupe ndani? So I think you must be facing or unapitia a lot of challenges or a lot of pressure ndio ifike kiwango cha kufanya hivyo. So Zipi, which other methods do you know or you've heard of? We have ingestion of pesticides, poisonous substances, herbicides, herbicides. Mwingine naye anaenda anachukua madawa hospitali, anachukua madawa kwa chemist, anakuja na koroganisha, take overdoses. That's one way of committing suicide. And ambayo inaonekana ikiwa rahisi kwa sababu ni kukoroga tu na kumeza. For those who have come up alive, wanasema it's not an easy ordeal. You go a lot of pain. Sababu ile dawa wakati mwingine inaenda kusumbua matumbo before it is cleared from the system. This one is not with us so much, though it has been there, it's documented, especially in the Western world, where families are allowed to carry or have guns at home. Kuna watu ambao wako licensed to possess firearms. Unakuta kijana amechukua bunduki, amejua. For example, here in Kenya we have the story of one Karo. And after Karo had done so much with killing others, what she did, she also took her life from a gun. Kuna zingine mtu anapanda juu ya mti on a high building, high roof, and then she jumps down or he jumps down. Those are some of the methods. Unajua ili mtu afikie kule kufa, most of them look for the easiest and more complex, ile njia kujua haraka. Naona for example ameenda pale kuna ile nyumba tuna, especially pale tuseme pale villas, amepanda ghorofa ya juu and anarusha chini. Definitely anajua the time he or she hits the ground atakufa. These are some of the methods the teens, especially teens, are using for committing suicide. Thank you. So Zipi, what can you tell vijana as we wind up, because unapata kuna a lot of methods ambazo watu wanajimaliza nayo, or what can you tell people so that at least tunaweza punguza all these suicides that are happening within our neighborhood? The internet is very rich. Yes. Very rich. It has 100% good ways to do things, and it has 110% on bad influences. Yes. We have good and bad, and especially we have our dictionary today, the Google. Yes. Where you Google how to do anything. Google how to commit suicide, it is related. The most easiest way to die, it's there. Vinaweza ambia kijana ni hivi. Anytime you go to the internet, any content that you want to follow in the internet, one, lazima iwe kwa manufaa yako. Wakati wetu, when we were young, your ages, we never had the internet, we had an encyclopedia. And the encyclopedia was a very big book, which you could not go page by page by page by page looking for something. But today, anything you want to do, everything you want to do is simplified. We have that information
situation on our hands. So kijana, tumia mtandao vizuri. Mtandao una kazi nyingi sana unaweza fanya. Si lazima uajiriwe. Kaa chini, chukua simu yako, tafuta the right content. Kaa chini, fanya research. Fanya research. Nini naweza fanya na maisha yangu ili hiyo kitu nasikia my heart is heavy iniondokee. We have it. How to deal with depression, how to deal with stress. If you feel you are distressed, use the internet to learn. And it will give you 110 insights of how to deal with that feeling. 2, tafuta company. Watu ambao watakomenta. Wacha kutembea na watu sababu wako barabarani. Maybe some of these people are people who are thinking of how to commit suicide education. Angalia ni content gani unaona kwa simu. Wacha wakati wako mwingi unapokuwa kwa simu wewe unatafuta yale mambo ambayo yana maana. Sababu you die and you leave us sitting. What is the advantage? And remember the Bible says committing suicide is a sin ya kumada. Biblia inasema usiue, don't commit murder. So when you kill yourself, definitely you've murdered yourself. And tomorrow you will not inherit the kingdom of God. So sit down, angalia maisha yako, jijenge vizuri, tumia mtandao vizuri na maisha yako itakuwa vizuri. Okay, thank you very much, Zipporah. Maybe Soki, what do you think you can tell the youths in short term? Okay, the great thing I could want and I like to tell my great friends and my great people, the youth of Sobotka, is that in this life, everything is possible. I always say impossible is nothing, because I know everything happens with a reason. Maybe today you're not at a good life, maybe, but tomorrow you will be somewhere. Life changes with time. So it's upon ourselves to push on, to work hard, and mostly on this case of suicide, you can identify your friends when they want to do it. You can just identify the signs of committing suicide. Maybe you are friends, maybe one of them amejiondoa kwa group yenu, eating habit yake imechange, behavioral change zake, meaning you can identify that person. You as a youth, you have a mandate to go talk to that person or find a health practitioner who can talk to the person. Kuangalia vile community ina view watu wakijiua, the disappointments, maybe hadi kikanisa, the religion inachangia aje ama inaelezea watu aje kuhusiana na suicide. So thank you, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. Thank you very much.